Hi, welcome to the math class. Today I'm discussing about the topic residue classes. In residue classes, we want to learn two subtopics that is addition modulo m and multiplication modulo m. What is the meaning of addition modulo m? We can take any two elements in belongs to z integers తీసుకోండి. Let a comma b belongs to z and m is a fixed positive integer if small r is the remainder that small r is less than m and equals to 0 when a plus b is divided by that is positive integer. We write it as a addition modulo m. This can be written as a addition modulo m. This is the symbol a addition modulo m into b is equal to remainder r. For example, ఏ కామా బీలు అనేవి ఒక 2, 3 తీసుకుందాం అండ్ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ 4 తీసుకుంటాం. 2 ఎడిషన్ మాడ్యులో 4, 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీ గెట్ సమ్ రిమైండర్. ఆ రిమైండర్ మనం రాయాలి ఇక్కడ. ఫస్ట్ కెన్ యాడ్ దీస్ 2 + 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. 5ని 4తో డివిజన్ చేయండి. 4 1s are 4 మైనస్ వీ గెట్ 1. సో దిస్ ఇస్ ద రిమైండర్. ఈ రిమైండర్ ఇక్కడ వేయాలి. ఆ వచ్చే రిమైండర్ అనేది మీరు తీసుకున్న ఎం పాజిటివ్ ఇంటీజర్ కన్నా తక్కువ ఉండాలి లేదా ఈక్వల్ టు 0 ఉండాలి. రిమైండర్ ఎప్పుడు మనకి ఎప్పుడు ఉండాలి? రిమైండర్ అనేది ఎప్పుడు ఇక్కడ ఆ వచ్చే రిమైండర్ అయితే 0 అన్నవ్వాలి, లేకపోతే తీసుకున్న పాజిటివ్ ఇంటీజర్ కన్నా తక్కువే ఉండాలి. ఓకే, వెన్ a ప్లస్ బి ఈజ్ డివైడెడ్ బై ఎం వి రైట్ ఇట్ యాజ్ a ఎడిషన్ మాడ్యులో ఎంబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్. సో by using this definition we will prove one problem. Prove that capital G is equal to 0, 1, 2, 3, 4 is an abelian group. Abelian group means 5 properties of order 5 with respect to addition modulo 5. First write the table, composition table. Composition table. Addition modulo 5, 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. 0 plus 0, 0 అంటే 5 కన్నా తక్కువ ఉంటే we can write in the composition table. More than 5 we can divide that number, we get some remainder. That reminders also you can write in this table. 0 plus 1 1, 0 plus 2 2, 0 plus 3 3, 0 plus 4 4, 1 plus 0 1, 1 plus 1 2, 1 plus 2 3, 1 plus 3 4, 1 plus 4 5. ఇక్కడ 5 వచ్చింది చూడండి. 5ని 5తో డివిజిబుల్ చేస్తే the remainder is 0. Only reminders రాయాలి. 2 plus 0 2, 2 plus 1 3, 2 plus 2 4, 2 plus 3 5, 5 అంటే 0. 2 plus 4 6, 5 1s are 5 పోతే the remainder is 1. 3 plus 0 3, 3 plus 1 4, 3 plus 2 5 అంటే remainder 0. 3 plus 3 6, remainder 1. 3 plus 4 7 అంటే remainder అంత 2. 4 plus 0 4, 4 plus 1 5 అంటే remainder 0. 4 plus 2 6, remainder 1. 4 plus 3 7 అంటే 2. 4 plus 4 8, 8 అంటే 3. So this is the composition table. By using this composition table, we prove the given set is an abelian group. Abelian group means 5 properties. That is closure law. Closure law or closure property. See, closure property means all the elements in the composition table or the elements in the given set capital G. Okay, ఇక్కడ నేను let capital G is equal to 0 1 2 3 4. This is the given set. Composition table లో ఉన్న each and every element given set లో ఉంది. అదే రాస్తాను ఇక్కడ. All the elements in the composition table, all the elements in the composition table are the elements or the elements in capital G. In capital G.
Therefore, closure property holds in G. And the second property, associative property, associative law or property. For this, we can take any three elements, that is, let A is equal to 4, B is equal to 3, and C is equal to 2. We know that the associative property means A addition modulo 5, B addition modulo 5, C. So this is the left hand side. First, A means 4 addition modulo 5, B addition modulo 5, C means 2. First, we can add these two. 4 addition modulo 5, 3 plus 2, 5, the remainder is 0. 4 plus 0, 4. 5 కన్నా తక్కువే కాబట్టి ఆన్సర్ is 4. And the right hand side, A addition modulo 5B addition modulo 5C. That is equal to A plus B means 4 addition modulo 5 3 addition modulo 2. 4 plus 3 7. The remainder is 2 addition modulo 5 2. 2 plus 2 4. 5 కన్నా తక్కువే కాబట్టి ఆన్సర్ is 4. Therefore, A addition modulo 5 B addition modulo 5C is equal to A addition modulo 5B addition modulo 5C. LHS is equal to RHS. Therefore, associative law. Therefore, associative law holds in capital G. And the third property, existence of identity. Existence of identity. Existence of identity means in the composition table, in the composition table, the top row coincides with the first row. So the identity element is 0. Addition modulo కాబట్టి identity element is 0. And the fourth property, existence of inverse. Existence of inverse. Existence of inverse means the inverse of 0. The inverse of 1 is the inverse of 2, the inverse of 3, the inverse of 4. See, in the composition table, identity element is 0 కాబట్టి 0 కి కరస్పాండింగ్ రోలో 0 ఎక్కడుందో చెక్ చేసుకోండి. ఇక్కడ 0 ఉంది. దీనికి టాప్ రోలో 0 ఉంది కాబట్టి 0కి 0 ఇన్వర్స్. అండ్ 1కి ద ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ 0 ఎక్కడుందో చూడండి. ఇక్కడ 0 ఉంది. ఈ 0కి 4. సో 4. అలాగే 2కి 0 అంటే 3. అండ్ నెక్స్ట్ 3కి 0 ఇక్కడ ఉంది. 0 ఇక్కడ 3 రావాలి. ఇక్కడ ఉంది అంటే 2. 0 1 రావాలి. ఇక్కడ రాకపోతే 1. Therefore, inverse property holds. Inverse property holds. Okay. And the last property,
commutative law. Commutative law means in the composition table, in the composition table, or the rows are identical with their respective columns. Therefore, and first row first column to equal ga undi. Second row second column, third row third column. Commutative, therefore commutative law holds. Okay, therefore finally the algebraic structure G comma addition modulo 5 is an abelian group. And the order of G is equal to 5. 5 elements ఉన్నాయి అంటే that is 0 1 2 3 4 5 elements ఉన్నాయి. So hence solved. Okay, and one more definition: multiplication modulo m. You know the definition: let a comma b belongs to Z and small m is a fixed positive integer. If small r is the remainder, where 0 less than or equals to r less than m, when a into b is divided by small m, we write it as a multiplication modulo m into b, that is equal to remainder. Note, if z is equal to zm is equal to 1, ఇక్కడ 1 తో బిగిన్ అవ్వాలి, ఎందుకంటే మల్టిప్లికేషన్ మధ్యలో ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ 1 కాబట్టి 1 2 3 అండ్ సో ఆన్ m minus 1. సో m ఏ ఉంటుంది. m if small m is prime, it is called residue classes multiplication modulo m. Okay, and by using this definition I will prove one problem. Prove that capital G is equal to 1 2 3 4. Capital G is equal to 1 2 3 4, and G is equal to 1 2 3 4 is an abelian group of order 4 with respect to multiplication modulo 5. Same procedure. Let capital G is equal to 1 2 3 4 elements. Composition table రాసుకుందాం. Composition table.
ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ మాడ్యులో 5 వేసుకోండి. 1 2 3 4. ఇక్కడ కూడా 1 2 3 4. 1 into 1 1 2 3 4 2 4 1 3 3 1 4 2 4 3 2 1. This is the multiplication table. First property, closure law. Since all the elements, same steps anamata, all the elements in the composition table are elements in capital G. Therefore, closure property holds. And the second property, associative law. For this, we can take any 3 elements. Let A is equal to 3, B is equal to 4, and C is equal to 1. Now A addition multiplication modulo 5, B multiplication modulo 5C. That is equal to A means 3 multiplication modulo 5, 4 multiplication modulo 5, 1. That is equal to 3 multiplication by 4 1s are 4. So 5 కన్నా తక్కువే కాబట్టి 4. 3 4s are 12. అంటే 5 1s are 5, 5 2s are 10. But the remainder is 2. And the right hand side, A multiplication modulo 5B multiplication modulo 5C. That is equal to A ante 3 multiplication modulo 5B ante 4. Multiplication modulo 5C ante 1. 3 4s are 12. 5 2 ante 2. Remainder multiplication modulo 2 1s are 2. 5 కన్నా తక్కువే కాబట్టి 2. అంటే therefore A multiplication modulo 5 B multiplication modulo 5C is equal to A multiplication modulo 5B multiplication modulo 5C. Therefore associative law holds. Okay. And third property, existence of identity. Existence of identity. Existence of identity means in a composition table, అక్కడ మనం ఏం చేసాము, ద టాప్ రో కోయిన్సైడ్స్ కదా, ద టాప్ రో కోయిన్సైడ్స్ with its first row, its first row. Therefore identity element is 1. Multiplication kabatti identity element is 1. And the fourth property, existence of inverse. Existence of inverse means the inverse of 1 is, the inverse of 2 is, the inverse of 3 is, the inverse of 4 is. ఇక్కడ టేబుల్లో 1 ఎక్కడ ఉంది చెక్ చేసుకోండి. 1కి 1 ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది 1. 1కి కరస్పాండింగ్గా 1 ఇదనమాట ఇన్వర్స్, అంటే 1కి 1. మరి 2కి ఇక్కడ ఉంది 1, 3. మరి 3కి 2, 4కి 4. Therefore inverse property
holds. And the fifth property, commutative. Law. Commutative law means in the composition table, in a composition table, the top row in a composition table, all the rows are composition table, table all the rows are identical with their respective columns. Therefore, commutative law holds. Finally, z comma, finally z కాబట్టి ఇక్కడ z జీనేగా తీసుకుందాం మనం. G comma multiplication modulo 5 is an abelian group, and order of G is equal to 4. Hence, solve. So if you have any doubts, please WhatsApp me. I will respond immediately. Thank you so much. Have a nice day.